So this flexible budget is one of the tools of controlling business activities. Flexible means some, there will be changes as and when required. A budget is prepared so that we can monitor our business activities and we can control our business activities. Some expenses may be concerned. That is flexible budget. Yes, what is budget? Yes, what is budget? Please read. A budget is a quantitative plan for acquiring and using resources over a specified period. Budget is a plan and it is a quantity plan, quantitative, numerical plan. And what is that plan made for? Whatever resource we have manpower, then we have capital, we have machinery. So how to use that for a particular period, like 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, or 9 months, that is called as a budget. So budget is a quantitative plan wherein we have resources or we are acquiring resources so that we can achieve our desired aims and objectives of the business. So budget is a quantitative plan. Yes. Next, what is flexible budget? Flexible budget is a type of variable budget that predict the production or output based on a changing level of business activities. Advantages. It determines the production level in different market and business conditions. So flexible budget is prepared on, it is a prediction at a particular level of business activity. Let me support with a very easy example. Suppose I'm into milk industry. I have installed a plant, dairy plant, and my capacity is 1 lakh liters. I can process 1 lakh liters of milk every day in my dairy plant. But now I'm consuming, now my plant capacity utilizes only 60%. That is only 60,000 liters of milk is being processed in my dairy plant. So at 60%, that is 60,000 liters of milk, how much cost is incurred? If tomorrow I raise my input capacity of milk from 60,000 liters to 75,000 liters, then what would be the cost for processing 75,000 liters of milk? To identify that, I have to prepare a budget. Say my installed capacity is 1 lakh liters. Tomorrow, if I am going to procure 1 lakh liters of milk every day, to process 1 lakh liter of milk every day, what would be the cost compared to a given point of time now at 60%? तर फ्लेक्झिबल बजेट काय आहे की या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊ आपण दूध डेअरीचं. माझा एक दूध डेअरीचा प्लांट आहे ज्याच्यामध्ये रोज 1 लाख लिटर दूध या ठिकाणी प्रोसेस होऊ शकतं आणि आज मी फक्त या ठिकाणी 60,000 लिटर दूध या ठिकाणी प्रोसेस करत आहे. मग 60,000 मध्ये मला या ठिकाणी किती कॉस्ट येत आहे? मग तेच जर मी कॅपॅसिटी 60,000 लिटरच्या ऐवजी 75,000 लिटर केली तर मग त्याप्रमाणे माझं किती कॉस्ट वाढेल? जर मी 1 लाख लिटर उद्या जर खरंच पूर्ण 100% जर मी प्लांट युटिलाइज करायचा प्रयत्न केला तर 1 लाख लिटर दूध प्रोसेस करायला मला या ठिकाणी किती कॉस्ट इन्कर होईल? तर ते मॉनिटर करायचं आहे, ते जजमेंट घ्यायचं आहे, त्याचं प्रिडिक्ट करायचं आहे. त्यासाठी वी प्रिपेअर अ फ्लेक्झिबल बजेट. So flexible budget is a type of budget, variable budget, that gives us a prediction about the expenses at different levels of output. 50% output, 70% output, 90% output, 100% output. Whatever installed capacity we have, at different capacity levels, what is that cost is going to change at different levels. To understand that, to calculate that, we prepare a budget that is called as flexible budget. And the advantage is that at different market situations, what would be our production level? Like we talk about milk, so we find that milk is there is a heavy demand of milk during the Deepavali period because this sweet people require a lot of milk for preparing sweets. So in that period, in the month of September, October, November, what would be the expenses incurred if we go for a higher level of processing of milk in that dairy plant? So this is the advantage that we can understand what cost will be incurred at an increased level of your production activity. So that is one important thing. Yes. Next. Read. Characteristics of a flexible budget. First, may be prepared for any activity level in the relevant range. Second, show cost okay. May be prepared for any activity level. Any activity level means what? 50% level, 70% level, 90% level, 100% level. So that different level of activities when we are manufacturing a products,
at 50% capacity, 70% capacity. So what would be so for different levels we are preparing that. आपण हा जो बजेट बनवतोय ना, आपल्या प्रोडक्शन कॅपॅसिटी जी आहे त्या कॅपॅसिटी लेवलच्या वेगवेगळ्या लेवलला आपण हा प्रोजेक्ट बनवू शकतो. हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. Second, show costs that should have been incurred at the actual level of activity, enabling apples to apples cost comparison. येस. सो ऍट ऍक्च्युअल लेवल 50% कॅपॅसिटी मध्ये या ठिकाणी मी किती खर्च करत आहे आणि हा जर उद्या मी 75% कॅपॅसिटी जर इन्क्रीज केली तर मला किती कॉस्ट येऊ शकते कम्पॅरेटिव्ह टू 60%, ते मला फाइंड आउट करायचं आहे. तो माझा या ठिकाणी ठळक वैशिष्ट्य आहे. नेक्स्ट. Third, helps managers control cost. See, our subject name is managerial accounting, and what is the main task of manager is to reduce the cost and increase the profit. ऑलवेज रिमेंबर, आपल्या पूर्ण MBA च्या अभ्यासक्रमामध्ये 2 गोष्टींसाठी या ठिकाणी आपण शिकत आहोत, आपण हे नॉलेज घेत आहे. ते म्हणजे काय की आपण ज्या बिझनेसमध्ये आहोत त्या बिझनेसचं या ठिकाणी आपल्याला कॉस्ट कशी कमी करता येईल याचा पूर्ण आपला अभ्यास करायचा आहे. त्याच वेळेस आपला प्रॉफिट कसा मॅक्झिमाइज होईल याच्यावर फोकस करायचा आहे. So when you talk about flexible budgeting, so we will understand if we go for more production capacities, then some costs are like will be less. या ठिकाणी काही खर्च कमी होतो जेव्हा तुम्ही जास्ती प्रमाणामध्ये या ठिकाणी प्रोडक्शन घेतात. आपण त्याला काय म्हणतो, इकॉनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल. So this flexible budget helps the manager to control some cost of the company at a higher level of output. Last. Fourth, improve performance evaluation. आपल्या बिझनेसचा परफॉर्मन्स आपण या ठिकाणी इव्हॅल्युएट केला पाहिजे की 60% मध्ये आपलं प्रॉफिट मार्जिन किती होती, 75% मध्ये या ठिकाणी किती प्रॉफिट मार्जिन होईल, 90 किंवा 100% आपलं प्रॉफिट किती चांगली होऊ शकते. जर तुम्ही या ठिकाणी प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल केलेत, जे कॉस्ट कंट्रोल केलेत ना, तर डेफिनेटली एकच चांगली गोष्ट होईल ती म्हणजे काय, तुमच्या कंपनीचा परफॉर्मन्स हा चांगल्या पद्धतीने वाढणार आहे. मग तुम्हाला परफॉर्मन्स हा स्टडी केला पाहिजे, त्याचं इव्हॅल्युएशन केलं पाहिजे. या फ्लेक्झिबल बजेटच्या माध्यमातून तुम्हाला तुमचा परफॉर्मन्स हा अगदी 60% कॅपॅसिटी, 70%, 90% कॅपॅसिटीज मध्ये तुम्हाला तो या ठिकाणी मॉनिटर करता येईल. नेक्स्ट. Purpose of flexible budgets: show revenues and expenses that should have occurred at the actual level of activity. Purpose, flexible budget, why we are preparing, what is the main reason we are preparing? So that flexible budget gives us at what level, what revenues we are earning. At 60% capacity, how much money we are earning. At 60% capacity, how much expenses we are incurring. That is actual. Now, based on that actual, then we can project for 75%, 100%, or 90%. So that is the purpose of flexible budgets. Next. May be prepared for any activity level in the relevant range. Yes, activity level means what? 50% capacity, 90% capacity, 100% capacity. So we can prepare at 55% also. We can prepare 62% capacity level also. So this flexible budget can be prepared for any activity level in the relevant range. Next. Reveal variances due to good cost control or lack of cost control. See, when we are preparing flexible budget, we have 2-3 columns: 60%, 75%, 90%. Sometimes you will find that at 60%, 75%, there is a change in the cost volumes. So this flexible budget will help you to really identify as to where the cost is going down because of increased capacity, production capacity levels. या ठिकाणी आपल्या बिझनेसमध्ये डिफरंट कॅपॅसिटी लेवल्सला जो खर्च होत आहे, तर कुठल्या खर्चामध्ये या ठिकाणी आपल्याला बेनिफिट भेटत आहे, कुठे या ठिकाणी कॉस्टचं जास्ती प्रोडक्शन कॅपॅसिटीमध्ये आपला कॉस्ट कमी होत चाललाय, याचं आपल्याला या ठिकाणी आयडेंटिफाय करता येतं, कारण आपण कॉस्ट फ्लेक्सिबल बजेट बनवत आहे ऍट डिफरंट कॅपॅसिटी लेवल्स. नेक्स्ट. Improve performance evaluation. येस, वेन यू नो, जेव्हा तुम्ही या ठिकाणी 60% कॅपॅसिटीचा ऑलरेडी आता चालू आहे फॅक्टरी, त्याचं कॅल्क्युलेशन काढलंय आणि मग 75% जेव्हा तुम्ही या ठिकाणी बजेट तयार करताय, तर तुम्हाला जाणवतं की या ठिकाणी 75% आपला प्रॉफिटेबिलिटी जास्ती होत आहे. So when you know at 75% we're going to earn little more profit, then why should not we go for 75%? So it is helping you to improve your performance evaluation. The factory people can say, no, at 60% we are earning this much profit, but if we go for 75%, 90%, 100%, the profit margin will go high. So that is the purpose of flexible budget, that we want to improve the performance of the company, the capacity levels.
नेक्स्ट. Categories of expenses in a flexible budget, fixed Yes. expense, variable expense, and a semi-variable expense. So when you're preparing budget, in the budget, we are mostly focusing on what expenses we are going to incur at different capacity levels. तर फ्लेक्झिबल बजेटमध्ये आपल्या वेगवेगळ्या कॅपॅसिटी लेवल्सला आपल्याला या ठिकाणी फक्त आणि फक्त खर्चावर फोकस करायचा आहे. तर ह्या फ्लेक्झिबल बजेटमध्ये 3 प्रकारचे कॅटेगरीज आहेत. There are 3 categories of expenses in flexible budget. One is fixed expenses, second is variable expenses, third is semi-variable expenses. So when you're preparing a flexible budget, we'll have expenses and that will be 3 categories: fixed expenses, variable and semi-variable expenses. So a budget we are preparing, which is a flexible budget, we are focusing only on expenses, and this will be categorized in 3: fixed, variable and semi-variable. Next. Yes. Fixed cost examples: depreciation, amortization, insurance, rent paid, interest expense, property taxes, salaries, utility expenses, advertising and promotional expense, equipment rental, legal expense. So now she was reading about the examples of fixed cost expenses. In a business, एका व्यवसायामध्ये ह्या ठिकाणी एक खर्च असा आहे, हे जे खर्च आहेत ना, हे तुम्ही जर वेगवेगळे कॅपॅसिटी लेवलमध्ये जर आउटपुट काढलं तर या खर्चामध्ये फरक पडत नाहीये. मग तुम्ही या ठिकाणी 10 प्रोडक्शन काढा किंवा 20 काढा किंवा 100 काढा, हा खर्च तेवढाच राहणार आहे. हा स्थिर राहणार आहे. फिक्स कॉस्ट आहे. हे फिक्स्ड एक्सपेन्सेस आहे. सो फिक्स्ड एक्सपेन्सेस आर दोज एक्सपेन्सेस विच विल रिमेन द सेम इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ हाऊ मच आउटपुट यू आर टेकिंग आउट. या ठिकाणी खर्च जो आहे हा एक्झाम्पल्स, या खर्चामध्ये तुमची कॅपॅसिटी, प्रोडक्शन कॅपॅसिटी किंवा तुम्ही या ठिकाणी जास्ती प्रमाणामध्ये जर प्रोडक्शन काढलं तरी हा खर्च तेवढाच राहणार आहे. तुम्ही 0 प्रोडक्शन घ्या किंवा तुम्ही 100 प्रोडक्शन घ्या. सो दिस कॉस्ट विल रिमेन द सेम. मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आय स्टार्ट विथ रेंट पेड. या ठिकाणी भाडं आपण जेव्हा पे करतो. एक्झाम्पल, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल ऑफ पुणे गाडगीळ शोरूम, गोल्ड शोरूम. सपोज इज टेकन अ शोरूम ऑन रेंट or any car showroom on taken on rent. So that showroom rent that the owner pays is not on how many cars is selling. The landlord is not concerned how much cars are sold. He's concerned that from 1st of month to 30th of month, 1 month is finished, I want my rent. त्या ठिकाणी जे आपण भाडं पे केलेलं आहे एखाद्या व्यावसायिकांनी, ते या ठिकाणी एक गोल्ड विकणार असेल किंवा कार विकणार असेल, तर त्या भाड्या जे रेंट आहे त्याची कॉस्ट जी आहे, ती काय एक्सपेन्स आहे, ती या ठिकाणी तुमच्या कारच्या विक्रीप्रमाणे चेंज होत नाहीये. तुम्ही कार विका किंवा विकू नका, तुम्हाला भाडं तेवढं जावं लागणार आहे. सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्सपेन्सेस. मग इन्शुरन्स आहे, डेप्रिसिएशन आहे, व्याजाचा खर्च आहे, प्रॉपर्टीचा टॅक्स भरायचा आहे, तुम्हाला स्टाफला पगार द्यायचा आहे, तुम्हाला ती जी झेरॉक्स मशीन आहे त्याचं मेंटेनन्सचे पैसे तुम्हाला द्यायचे आहेत, इलिगल एक्सपेन्सेस आहेत, तुम्ही जाहिराती करताय. तर हे सगळे एक्झाम्पल्स काय आहेत, हे फिक्स्ड एक्झाम्पल्स आहेत, फिक्स्ड एक्सपेन्सेस एक्झाम्पल आहेत. मीन्स या ठिकाणी इव्हन इफ युअर प्रोडक्शन कॅपॅसिटी 0 or 100, दिस एक्सपेन्सेस विल रिमेन द सेम. या ठिकाणी 50% कॅपॅसिटी पण तुम्हाला तेवढंच भाडं भरायचं जेवढं 100% भरायचं आहे. तुम्हाला जे मशीनचं इन्शुरन्स करायचं आहे, तर इन्शुरन्सची जी प्रीमियम कॉस्ट आहे ती या ठिकाणी किती लेवल ऑफ आउटपुटला ती सेम राहणार आहे. इन्शुरन्सची कॉस्ट चेंज होणार नाहीये. या ठिकाणी सॅलरी जी ऑफिस स्टाफची या ठिकाणी खूप जास्ती सेल झाला म्हणून सॅलरी या ठिकाणी वाढत नाहीये. जी प्रॉपर्टी आहे, ज्या प्रॉपर्टीचा आपल्याला टॅक्स भरायचा आहे, त्या प्रॉपर्टी टॅक्स जे आपलं गव्हर्नमेंटला या ठिकाणी लोकल अथॉरिटीला द्यायचा आहे, त्या टॅक्समध्ये सुद्धा या ठिकाणी फरक पडणार नाही की तुम्ही प्रोडक्शन कमी घेता की जास्त घेता. सो दिस आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एक्झाम्पल्स, फिक्स्ड एक्सपेन्सेस विच आर इन्कर्ड इन द बिझनेस. येस, नेक्स्ट. पुढचं एक्झाम्पल आहे व्हेरिएबल एक्झाम्पल. व्हेरिएबल कॉस्ट किंवा व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस. येस, एक्झाम्पल काय पहिलं? Commission bonuses, Commission bonuses, सेकंड, wage cost, wages cost, cost. थर्ड, कॉम्पोनंट्स. component part, आणि शेवटचं सगळ्यात basic महत्त्वाचं raw काय? material. basic raw Yes. materials. Very good. Suppose की we have taken example of milk plant. या ठिकाणी मिल्क प्लांटचा आपण एक्झाम्पल घेतलाय. जर या ठिकाणी मी 60,000 लिटर दूध रोज प्रोसेस करत असेल, तर जर मी 60,000 70,000 केलं तर माझं काय होणार आहे, त्याची कॉस्ट वाढणार आहे. म्हणजे हे सगळे कॉस्ट काय माहितीये का, जसं तुम्ही प्रोडक्शन कॅपॅसिटी वाढवता तर तुमचा हा खर्च वाढत जाणार आहे डायरेक्टली. आता कमिशन बोनस काय, या ठिकाणी जेवढं तुम्ही सेल जास्ती करता तेवढं जास्ती कमिशन त्या मार्केटिंग स्टाफला द्यावं लागणार आहे. सो दॅट इज व्हेरिएबल.
So any cost which keeps on changing as per the given output, that is called as variable cost. या ठिकाणी जो कामगारांना या ठिकाणी जो फॅक्टरीमध्ये जे वर्कर काम करतात, जर तुमच्याकडे या ठिकाणी कामगारांना काम नसेल तर आपण वर्कर काय करतो, कमी करतो. म्हणजे जर काम जास्ती तर वर्कर जास्ती तर वेजेस जास्ती. So that is variable expenses. So variable expenses are those expenses which keeps on changing as per the change in the output. The more the output, the more the variable cost. Less the output, less the variable cost. या ठिकाणी बेसिक रॉ मटेरियल जेवढं जास्ती प्रमाणात तुम्ही या ठिकाणी आउटपुट काढताल तेवढं तुम्हाला रॉ मटेरियल कॉस्ट जास्ती द्यावं लागणार आहे. So you have to pay more cost for that. So basic raw material is what that variable cost. The more the output, the more raw material you require. So when you're taking more raw material means what? That cost keeps on changing. The cost which keeps on changing based on the output is called as variable cost. This is one example. Second example. One more example. Yes. Examples of variable cost. Merchandising companies, cost of goods and sold. येस, ज्या कंपनीमध्ये या ठिकाणी एखादी वस्तू घेऊन आपण विकतोय, तो मॅन्युफॅक्चरिंग करत नाही, तो फक्त ट्रेडर आहे. तर त्या ठिकाणी मग काय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. या ठिकाणी ते जे गोडाऊन आहे त्याला जर त्यांनी जास्ती प्रमाणात माल विकायचं ठरलं तर नवीन गोडाऊन घ्यावं लागणार आहे. जास्ती माल विकायचा या ठिकाणी मग खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हमालीचं द्यावं लागणार आहे. ते पॅकिंगचे कॉस्ट जास्ती द्यावं लागणार आहे. सो या ठिकाणी डिफरंट इंडस्ट्री प्रमाणे व्हेरिएबल कॉस्ट चेंज होतो. सेकंड काय मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी. मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी इन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी इफ यू मॅन्युफॅक्चर more raw material, so raw material cost is variable cost. Direct labor is again a variable cost. And again variable overheads like your light bill, तुमचं जे ऑफिसचं लाईट बिल आहे, फॅक्टरीचं लाईट बिल आहे, या ठिकाणी ऑइल लागते किंवा या ठिकाणी पॅकिंग मटेरियल लागते, ही व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. So in manufacturing company, your direct labor cost is a variable cost. Your direct material is also a variable cost, and other overheads which are incurred to manufacture products, that also becomes a variable cost. So variable cost in manufacturing company is like the raw material. The more output, more raw material means raw material is a variable cost. If you want more manufacturing, you want more production, you have to employ more people, then again that is your more employee cost. That is again a variable cost. So any cost which keeps on changing as per the variation in the quantity output you desire, you want to take out, then that is called as a variable cost. Second is what? Merchandising and And? manufacturing companies. Yes, commission आहे, shipping Commission, cost आहे, shipping cost, clerical cost and आहे. clerical cost. येस, जेवढं जास्ती प्रोडक्शन तेवढं जास्ती कमिशन द्यावं लागेल तुम्हाला. तुम्ही जेवढं जास्ती प्रमाणामध्ये गुड्स या ठिकाणी आउट ऑफ इंडिया विकताय, तुम्हाला जास्ती शिपिंग कॉस्ट लागणार आहे. सो दिस आर व्हेरिएबल कॉस्ट. अंडरस्टूड व्हॉट इज व्हेरिएबल कॉस्ट? व्हेरिएबल कॉस्ट मध्ये काय आता शेवटचं काय हे एक्झाम्पल आहे, सर्व्हिस कंपनी. Service company like we talk about airline industry, we talk about transport industry, we talk about IT industry. So in this service companies, like we talk about travel industry, especially transport industry, the more you are sending the trucks or you're sending the tourist buses outside, the more expenses on diesel and petrol toll tax will be incurred. तुम्ही जेवढे या ठिकाणी तुमची टुरिस्ट बस या ठिकाणी जास्ती लांब लांब पाठवताल तेवढं जास्ती डिझेलची कॉस्ट आहे, जास्ती टोल टॅक्स तुम्हाला भरावा लागणार आहे, त्या गाडीचं सर्व्हिसिंग जास्ती करावं लागणार आहे कारण ती जास्ती पळत आहे. So this is the example of variable cost in respect of service industry. It may be your travel, it may be your educational institution, it may be your banking institution, it may be insurance industry. So these are the expenses, examples of variable cost incurred in different types of industries, that is merchandising, then manufacturing and service and other industries. Yes. Now what is it? Third category? Semi-variable cost. Cost with both a fixed and variable elements. Often the cost is fixed up to a certain level of output and then becomes variable after that level is exceeded. Examples: telephone bills, electricity bills, some labor cost can. Yes, semi-variable. Semi-variable cost is what? If let's take an example of your mobile bill, postpaid mobile bill. In postpaid mobile bill, you have a particular rent that you have to pay, 400 rupees or 500 rupees, 349 or 449. मीन्स तुम्ही या ठिकाणी फोन वापरला नाही वापरला तरी तुम्हाला 350 रुपये भरायचे आहेत. आणि जर या ठिकाणी तुम्ही 2 GB पेक्षा रोज जास्ती जर डेटा वापरला किंवा एका महिन्यामध्ये 10 किंवा 20 GB पेक्षा जास्ती डेटा वापरला, जेवढं तुम्ही एक्स्ट्रा वापरताल त्याचे तुम्हाला कॉस्ट द्यावं लागणार आहे. सो ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय आहे की ह्या टेलिफोन बिल असेल, लाईट बिल असेल किंवा अजून काही बिल आहेत, यामध्ये काही कॉम्पोनंट हा फिक्स असतो आणि त्याच्यावरती परत तुम्हाला एक्स्ट्रा तुम्हाला पे करावं लागणार आहे. जसं टेलिफोनचं बिल किंवा पोस्टपेड
मोबाईल बिल आहे. पोस्टपेड मोबाईल बिल मध्ये या ठिकाणी तुम्हाला रेंट पे करायचं आहे ₹350 आणि जर तुम्ही या ठिकाणी ₹350 तुम्हाला 100 कॉल फ्री आहेत, 100 SMS फ्री आहेत. तुम्हाला या ठिकाणी 20 GB डेटा फ्री आहे. जर तुम्ही या ठिकाणी 100 कॉल, 100 SMS, 20 GB पेक्षा जास्त जर वापरलं तर तुम्हाला 350च्या वर अजून एक्स्ट्रा पे करावं लागणार आहे. म्हणजे 350 हा एक त्याच्यातला एक कॉम्पोनंट आहे जो फिक्स्ड आहे आणि बाकीचे 100 कॉलच्या वर जर तुम्ही एक्स्ट्रा कॉल करताल त्याची परत कॉस्ट ऍड होणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये 2 कॉस्ट आहेत. एक तर फिक्स्ड कॉस्ट पण आहे आणि व्हेरिएबल कॉस्ट पण आहे. तर अशा कॉस्टला अकाउंटिंगमध्ये सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट असे म्हणतात. एक्झाम्पल्स आपलं लाईट बिल आहे घरचं. तुम्ही जर घरचं लाईट बिल चेक केलं त्या ठिकाणी ते स्पष्ट मराठी दिलेलं आहे. स्थिर आकार म्हणून लिहिलं आहे. स्थिर आकार म्हणजे काय की तुम्ही घरी असा की गावाला जा. तुम्ही या ठिकाणी तुमच्याकडे मीटर आहे, तो महिन्याभर तुमच्याकडे होता मीटर, त्याचं तुम्हाला या ठिकाणी रेंट द्यावं लागतंय. मग त्या ठिकाणी तुम्ही काय करताय, या ठिकाणी लाईट वापरताय. मग 0 to 100 युनिट त्या ठिकाणी ₹3.5, 100 to 200 युनिट या ठिकाणी ₹5. तर त्याची कॉस्ट पण परत वेगवेगळी होत चाललेली आहे. म्हणजे तुम्ही लाईट वापरा किंवा वापरू नका, तुम्हाला महिन्याचं ₹400 बिल येणारच आहे. हे एक एक्झाम्पल आहे सेमी व्हेरिएबल कॉस्टमध्ये. So in accounting, when we're talking about flexible budgets, we have 3 types of cost. One is fixed cost, then we have variable cost, and then we have semi-variable cost. कळलं का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. So shall we go to the Yes. first problem? Let's go to the first problem. So flexible budget. Oh, sorry. We'll start this session at 2:20 because time will be running short. I'm going to save this recording and we'll start at 2:20 again. Take a break, okay?